Guys, bagi saya Bapak Prabowo seorang yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang begitu guys? Di mana ketika Bapak Prabowo diajukan berbagai-bagai soalan ya berkaitan isu invasi Rusia dan Ukraina, begini jawapan Pak Prabowo isu polemik iaitu usulan rencana perdamaian ataupun bisa kita katakan peace plan guys untuk perang di Ukraina itu. Dan bagaimana jawapan Bapak Prabowo guys? Tapi sebelum itu mohon teman-teman jangan lupa subscribe channel Inti News dan klik tombol loncengnya sekali, tanda dukungan teman-teman pada channel beliau. Dan jangan lupa di hujung videonya juga guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. More bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers. Ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. Wow, kita lihat di sini kalau cara Bapak Prabowo ngomong ini guys, memang seperti dia sangat marah ya. Wah, We know lihat. more. Kami tahu peperangan. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. 5. The United Nations should organize, carry out and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Minister Prabowo, by saying we shouldn't put blame on any side of the war in Ukraine, you basically drew an equivalence between the invader, Russia, and the invaded, Ukraine. So my question to you is, does the non-aligned position in 2023 consist in encouraging aggressors? Minister Prabowo, I have a similar question about Myanmar. President Jokowi said earlier this year that Indonesia had a particular history that it could share with Myanmar's generals about its transition to democracy. You were present during those events in 1998, and you have been an active participant in Indonesia's democracy for the last 20 years. So I wonder, in your particular capacity, what advice you would give to Myanmar's generals if you had the chance. Thank you. So my question to the Minister Prabowo is, as Indonesia is a ASEAN chairman for this year, Ya, tahun how ini. Indonesia can walk closely together with Thailand, which is another ASEAN member, and China, which is ASEAN partner, to mitigate or, if possible, to address the Myanmar crisis. Also like to refer to the proposals from Minister Prabowo to solve the conflict in Ukraine. I would like to ask you, Minister, why didn't you address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict, and that if Ukraine stops to defend itself, the sovereignty of Ukraine would be gone, and if Russia stops the war, the conflict would come to an end. And if we follow your proposals to come to a ceasefire, wouldn't this only cement a new frozen conflict in Europe? To use proper language and to bring some clarity, saying there is no Ukrainian-Russian conflict, there is Russian invasion of Ukraine, and there are no disputed territories in Ukraine because Ukraine only has the territory of 1991, which was established and has not changed since then, so this is the only internationally recognized borders of Ukraine. But I think there is a major illusion also that if we have a ceasefire, as it is now, we will have a decrease in atrocities. Actually, I think that it will only bring not to cessation of atrocities, but actually to increase in them, giving Russia a free hand in raping Ukrainian women, in killing civilians, and also in kidnapping Ukrainian children from the occupied territories. So I do think that we have to be very clear in what we say. But John, thank you. I don't. Sebentar, semua seperti mengajukan soalan-soalan kepada Bapak Prabowo guys. Kita lihat bagaimana jawapan Bapak Prabowo know if I can answer these questions in 3 minutes. 3 minit but I will dia try. cuba jawab. Macam mana? Kita dengar. Several questions
insinuated that I'm equating between the invader and the invaded. I think this is an emotional reaction. Ya, si But emosional. what I'm putting forward is conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong. Wah, benar. And I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. Maknanya di sini kalau kita lihat Bapak Prabowo mengatakan Indonesia tidak berpihak pada yang sesiapa pun. Yang paling jelas sekali kita lihat di sini memang Indonesia membantah atas invasi Rusia kepada Ukraina. Itu yang jelas sekali yang kita lihat di situ apa yang dikatakan Bapak Prabowo. We voted. You can check our voting record. We are not talking about Jangan right or wrong. Betul. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Benar. Think in terms of 50 years. 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Benar. Maybe benar. Itu benar. more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends. Ya guys, betul apa yang dikatakan Bapak Prabowo di sini. Kalau kita mau ceritakan tentang di invasi ini, negara-negara yang ada di Asia ini kan, termasuklah Indonesia, Vietnam, Kemboja, Malaysia sekali lah. Kita lihat bagaimana terutamanya Indonesia. Berapa ratus tahun ya dijajah oleh Belanda ya. Lagi sangat kejam, lagi sangat apa semua orang bilang lagi sangat dahsyat ya. Kalau mahu dibandingkan dengan Ukraina sekarang. Itu yang dimaksudkan oleh Bapak Prabowo. Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them Tanya mereka. how many times they've been invaded. Kita ulang sekali lagi ya. Sebentar ya, kita ulang lagi sekali. More bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers. Ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Berapa lama Vietnam diinvasi ya? Ask Indonesians how many times we have been invaded. Berapa lama We know Indonesia war. diinvasi? We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. Ya, kalau kita lihat di situ bagaimana Indonesia lebih tahu lagi apa itu invasi. Dan apa yang dimahukan oleh Bapak Prabowo ni, saya lihat jelas di sini. Dia mahu perdamaian antara Rusia dan Ukraina itu. Itu yang dimahukan oleh Bapak Prabowo. Jadi, tidak salah kita lihat apa yang dikatakan Bapak Prabowo ini. Sangat tegas, guys. Saya respect. Seperti merinding juga ya. Saya lihat apa yang diungkap, apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo ni, guys. Benar sekali. What is the United Nations for? If not for conflict resolution. Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. Ya. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States Monitoring Force. Sebenarnya mereka yang bertanyakan soalan itu, bagi saya guys, sebenarnya mereka mungkin lupa Bapak Prabowo ini seorang mantan Kopassus, mantan militer Indonesia. Jadi kalau mau diceritakan tentang sejarah invasi ini di Indonesia di mana-mana di Asia ini ataupun Asia Tenggara ini, ya, kita tahu Bapak Prabowo lah orang yang kita bisa katakan orang yang mengetahui sejarah perang di
serata Asia Tenggara Asia ini? Kerana dia adalah mantan Kopassus. Dia bisa ceritakan daripada A sampai Z ya, apa itu erti peperangan guys. Mereka mungkin lupa Bapak Prabowo ini siapa. Jadi sekarang inilah Bapak Prabowo, iaitu Menhan Indonesia dan mantan militer ataupun Kopassus di Indonesia. Jadi dia bisa jawab saja apa soalan-soalan daripada media, daripada mana-mana pun tentang invasi ini. Itulah hebatnya Bapak Prabowo guys. Tapi memang seharusnya ya, Menteri Pertahanan ini harusnya seorang mantan militer ataupun mantan Kopassus, mantan komando lah, seperti Bapak Prabowo ni. Seharusnya lah ya, kerana dia lebih mengetahui tentang selok-belok liku-liku kehidupan bagaimana seorang militer ya. In many countries, there are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Tanyalah pada Ask rakan-rakan Afrika. the people of the Democratic Di Republic of Kongo Congo. ya. How Benar many guys. countries invaded them? Ketika perang di Kongo itu, bagaimana kita lihat guys, banyak kita lihat militer-militer yang dihantar ke sana, termasuk Malaysia pun ada juga menghantar militer ke sana, Indonesia semualah. Kita lihat bagaimana di Kongo itu ya. There are United Nations forces in the Congo. So what I'm proposing is how we try to resolve this conflict. Bagaimana untuk menyelesaikan, yang sebenarnya mahu dikatakan Bapak Prabowo sini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan konflik yang ada di Ukraina dan Rusia itu sebenarnya. Itu yang dimahukan Bapak Prabowo ini. By respecting the United Nations. Dan menghormati That's all. PBB ya. I'm not equating aggression with Benar. the aggressors. Please understand, we in this part of the world, we have been victims of aggression many times. I think that's my answer. And for Myanmar, very clear that ASEAN has not accepted the authoritarian and the activities and the lethal actions of the Myanmarese military regime against their own people. So that is very clear. Guys, seperti yang kita semua sudah tahu ya, apa yang kita sudah reactionkan tadi dalam sesi tanya-jawab acara International ataupun Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog yang ke-20 itu guys. Bapak Prabowo menjelaskan bahawa iaitu resolusi konflik yang ia lontarkan bertujuan untuk menyelesaikan perang, kata Bapak Prabowo lah, menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dan invasi yang berlaku di Ukraina itu. Dan apa yang kita sudah dengar tadi ya guys, Bapak Prabowo mengatakan Indonesia tidak mendukung mana-mana katanya, dan dia tidak mengatakan sisi mana yang benar dan sisi mana yang salah. Dan apa yang disebut oleh Bapak Prabowo, iaitu Bapak Prabowo hanya usulkan kita bisa memasukkan sebuah resolusi konflik yang secara historisnya sudah pernah dilakukan imbuhnya. Seperti mana yang dikatakan Pak Prabowo, jika mahu ditanya tentang invasi, negara-negara di Asia memiliki lebih banyak pengalaman dalam konflik peperangan yang bahkan kata Bapak Prabowo tadi mungkin lebih parah dan lebih ngeri dari apa yang dialami oleh Ukraina yang kita lihat sekarang ini guys. Memang benar sekali guys apa yang dibilang Bapak Prabowo itu. Jika kita lihat sejarah Indonesia berapa ratus tahun dijajah oleh Belanda, ada yang mengatakan hingga 350 tahun. Jika kita lihat sejarah Vietnam dan Kemboja juga sama, berapa lama negara mereka diinvasi. Dan bagi saya di Malaysia juga guys, berapa lama Malaysia dijajah oleh Jepang. Intinya kita lihat di sini Bapak Prabowo usulkan adalah bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan konflik ini dengan menghormati keputusan PBB juga. Hanya itu saja yang dimahukan oleh Bapak Prabowo maupun Indonesia sekali guys. Dan itulah yang kita lihat berapa ataupun betapa
betapa tegasnya Bapak Prabowo, dan saya sangat respect dengan Bapak Prabowo, guys. So guys, bagaimana pandangan kalian? Jika ada yang mahu ditambah, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun, saya sentiasa ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan kalian, tanpa tontonan kalian, tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini, guys. Dan doa saya kepada teman-teman yang daripada dulu hingga sekarang mendukung Brozo Channel, kepada ibu bapanya, anak-anaknya, keluarganya, semoga dilimpahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik selalu. Dan apapun, saya juga mohon pada teman-teman yang baru mampir dan baru menemui Brozo Channel, jika suka cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. So guys, yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye.